Barom, Kagyu, California, Chuling, Dharma Center. Morning wheel. Good morning, everyone. Good morning and a good evening to everyone. So, still New Year, right? So, firstly, I'd like to say Happy New Year to everyone. I pray all of you very well and during this New Year time, lots joyful and many happiness come to individually and all the families. Thầy gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Như vậy thì chúng ta vẫn còn ở trong những ngày đầu xuân, và nhân dịp này thầy tiếp tục gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị, nguyện cho chúng ta đều có được sức khỏe, có được hạnh phúc, có được sự an khang, và tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân mỗi người cũng như là gia quyến của tất cả chúng ta. So today we start from beginning New Year this year teaching. So just generally, I'm talking about how to when we practice Dharma and also how to carry
motivation, and how we can avoid negative karma. All those parts a little bit. Và hôm nay là ngày giảng pháp đầu năm thì cái chủ đề thầy muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là làm sao để chúng ta có thể có được một cái động cơ chân chính và mạnh mẽ trên con đường thực hành giáo pháp để có thể vượt qua được tất cả những cái chướng ngại trên đường tu. So as generally, I think all the students here many times. So when I talk about motivation, especially when we practice Dharma, so all ordinary ways, which is extremely important and it depends like motivation. So when we practice Dharma particularly and carry that motivation with generating Bodhisattva mind, so you practice so much or you practice a little bit, but that can entirely making difference to our practice of progressing or not, depends on our motivation. So that reason I always very important and repeat again that part. So individually, each time practice, listening Dharma teaching, whenever you engage to Dharma, so in order to check our motivation with that motivation with generating Bodhisattva mind or not. And if not, then we can correct and we can practice continually. So then really get great beneficial. Và với chủ đề này thì tất cả các đệ tử chúng ta đa phần là đã nghe thầy giảng khá là nhiều lần rồi. Và ai cũng biết rằng khi chúng ta bước vào con đường thực hành giáo pháp thì tất cả mọi cái kết quả đều tùy thuộc vào cái động cơ đưa dẫn chúng ta vào con đường thực hành. Với một động cơ chân chính, với một nền tảng tâm Bồ Đề thì dù rằng chúng ta thực hành ít hay nhiều đều đem đến cái sự khác biệt to lớn. Và cái việc tiến bộ trên đường tu nó phụ thuộc vào tâm Bồ Đề, phụ thuộc vào chính cái động cơ mà chúng ta khởi phát ngay từ đầu. Do vậy, đây là một cái chủ đề hết sức là quan trọng. Thầy muốn tiếp tục nói đi và nhắc lại để chúng ta có thể khắc cốt ghi tâm kỹ về vấn đề này. Phải luôn luôn chúng ta quán xét cái tâm của mình, cái động cơ của mình, xem rằng chúng ta có một cái Bồ Đề tâm trong động cơ thực hành giáo pháp hay không. Nếu chúng ta đã có một tâm Bồ Đề rộng mở hướng về lợi ích chúng sanh rồi thì chắc chắn là những cái kết quả tốt đẹp trên đường tu sẽ đến với chúng ta. So that reason when we practice Dharma, so as always continually we can examine and checking on our body, speech, mind. When we practice, so guarantee we can progress in everything. So without that, and then sometimes as we can see, so sometimes we are counting only year or counting like 1 times or 2 times, 3 times, or 8 set or 100 set or 108 set. When we counting, if we are not our body, speech, and mind, how to we can in order to reduce and defilement, and we counting only number of registration, number of postation, number of nyungne, and then same time we progressing on our grasping and the ego. So then that can cause so much problems, particularly if we build up so much ego. So that can really harmful our spiritually and the non-spiritually if we build up so much ego. So cannot get well anyone because ego can harm to other, ego can harm to on our how to say reputation, everything. Và đó chính là cái lý do mà chúng ta khi bước vào con đường thực hành giáo pháp luôn phải nghĩ đến lợi ích của chúng sanh. Chúng ta cần phải quán xét lại cái động cơ này từ chính nơi tâm mình để chắc chắn rằng
chúng ta đang đi đúng đường và cái đường tu của chúng ta sẽ luôn rộng mở và phát triển. Tại vì khi qua một thời gian, nếu chúng ta không quán chiếu điều này, nhiều lúc có những vị thường nhắc về những cái năm tháng mà mình đã bước vào con đường thực hành giáo pháp, hay là thường nói về những cái số lần đã được tham dự Nunnery liên tục 8 lần, hay là thậm chí 100 lần, 108 lần. Thì những cái điều này nếu thật sự chúng ta không có đặt toàn bộ thân khẩu ý với một cái nền tảng Bồ Đề Tâm vào trong cái việc thực hành, mà chỉ lo nghĩ về cái thời gian đã thực hành hay là những cái túc số như thế này, nó không có đem lại ích cho hành giả, cho người thực hành giáo pháp, mà ngược lại nhiều khi nó lại làm tăng trưởng cái bản ngã. Và khi mà bản ngã và sự bám chấp tăng trưởng rồi, chắc chắn chúng ta sẽ bị thoái lui trên con đường tu. Dù rằng là việc thế gian hay xuất thế gian, nếu mà để cho bản ngã tăng trưởng, chắc chắn nó sẽ làm hại bản thân chúng ta, làm hại mọi người xung quanh, làm tổn hại đến uy tín của chúng ta và mọi người. So main important key points. So when we practice Dharma, so we cannot change other people's attitudes, actions, motivations. So we need, in order to change on our very, how to say, aggressive or anger mind and the ego mind and the sub-grasping, all those we can, in order to day by day, week by week, month by month, year by year, if we can, in order to reduce, so then we can progressing our wisdom and compassion, and also purify all the past, present, future negative karma. If not that, and then if we just counting number or year, so when we not really eventually purify karma and develop so much sub-grasping and ego, so that can make cause of everything very much like destroyed in the past and the present, future, all our virtuous things, and particularly when your spiritual journey destroyed by really is ego. Do vậy điều quan trọng nhất khi chúng ta thực hành giáo pháp, thì vẫn nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải nhớ không bao giờ mình có thể thay đổi người khác một cách dễ dàng. Điều chúng ta thực hành giáo pháp là áp dụng cái pháp hành đó để thay đổi chính bản thân chúng ta, thay đổi tâm thức của mình để giảm đi cái ngã chấp, giảm đi bản ngã, giảm đi những cái tâm sân hận, tham lam của chính bản thân mình. Và khi chúng ta quán chiếu điều đó và mình cố gắng thực hành, thì ngày qua ngày, năm qua năm, thì cái bản ngã nó sẽ giảm thiểu đi. Và khi bản ngã giảm thiểu thì trí tuệ sẽ tăng trưởng, và chúng ta sẽ tịnh hóa đi được tất cả những cái chướng ngại, những cái ác nghiệp ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta. Nếu mình không lưu ý cái điều này, rồi cứ nghĩ đến những cái túc số hay là những cái lần mà chúng ta đã từng thực hành các loại giáo pháp, thì bản ngã chắc chắn nó sẽ tăng trưởng, và đồng thời lúc đó thì những cái ác nghiệp nó cũng đi theo và nó phá hủy toàn bộ cái công đức mà mình có được. So generally, when we practice Dharma, which is three different ways. Firstly, listening, Dharma teaching. Secondly, that study. Thirdly, contemplation and meditating. So all those methods, which is how to, we can, all the defilement, how to we can pacify or purify, and how to we can, in order to sub or better making a better person, like attitudes, actions, motivation, everything. So that reason we are doing in many different ways, study and practice, and particularly, and when we are follow and the Vajrayana paths, and we have many different
method like prostration, restoration, visualization, and meditation, many different ways. All those methods, which is really in order to purify all the past, present, future negative karma, and how to we can, in order to develop wisdom, compassion, and negative person, how to we can, in order to turning positive or unkind mind, turning to very kind mind. So that reason all this method as a purpose for practice or restoration, visualization, meditation, everything. Khi thực hành giáo pháp, chúng ta có 3 cái cách thực hành. Mọi người thường nghe nói đó là văn, từ và tu. Tức là chúng ta nghe, tiếp nhận giáo pháp, sau đó là mình suy ngẫm về những cái điều ấy, và cuối cùng là chúng ta thiền định về những cái giáo pháp mà mình đã được nghe. Để mục đích làm sao tất cả những cái giáo pháp đó như là những cái pháp đối trị, phá hủy đi cái bản ngã, để làm cho chúng ta trở thành một con người tốt hơn, cái thái độ tốt hơn, cái cách cư xử, lời nói đều trở nên nhu nhuyễn hơn. Khi bước theo con đường thực hành kim cang thừa cũng như vậy, có vô số cái phương pháp, chẳng hạn như là lễ lạy hay là trì chú hay là quán tưởng, rất nhiều những cái pháp thực hành, và tất cả những cái pháp ấy với một cái mục đích chung vẫn là giúp cho chúng ta tịnh hóa đi được tất cả những cái gọi là ác nghiệp, ác chướng, những cái sự mê mờ trong tâm thức, để phát triển được trí tuệ, để tăng trưởng được từ bi, làm cho chúng ta trở thành con người tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Và đó là cái mục đích chính của cái việc thực hành, dù là giáo pháp nào, và đặc biệt là kim cang thừa. So, which is very important, and we need using this theory method, and that was when we practice, firstly, and the listening, and the secondly, and the study, thirdly, practice contemplation, meditation. So one of the missing, also very, very difficult. So which is one of the Satya Lama says, which means if no study, have no knowledge. So if you have no two hands, so if you want to climb a rocky mountain, impossible to you can climb because you have no two hands. So if you are no study, no knowledge, if you try to meditating, practice meditation, you not much understanding, very difficult to get, which is a good result. Do vậy khi chúng ta đi theo con đường thực hành giáo pháp, cần phải đi theo con đường của văn, từ và tu. Tức là chúng ta nghe, suy ngẫm và đưa vào trong cái sự thực hành thiền định tất cả những cái giáo pháp mà chúng ta đón nhận. Thiếu một trong những cái cách thức này nó cũng khó dẫn tới một cái kết quả tốt đẹp cho chúng ta. Một vị Lama đã nói rằng là nếu mà chúng ta không có học, không có lắng nghe giáo pháp, thì chúng ta không có được cái kiến thức, cũng như là một người leo núi mà thiếu đi một tay thì vô cùng khó khăn để mà có thể chinh phục được đỉnh núi. Chúng ta thậm chí là muốn đi thẳng vào trong thiền, nhưng nếu chúng ta không nghe, không học, không nắm được những cái kỹ thuật và những cái phương pháp thực hành chính xác, thì cũng rất là khó để mà chúng ta có thể thâm nhập được vào trong pháp thiền. So Malaysia says, so if we have no meditation method, no meditation practice, only just a study, also that is also not really work, not much get beneficial. Malaysia said. So which is a Gomba map, Tupate, or Rabarnana Chuanda, which means no meditation. So then very much like if a frog tied to fly, frog cannot able to fly, only jump and a little bit make the space under the frog's belly. Frog cannot able to fly. So if we have no meditation method, no practice, so then our mind cannot in order to very calm and contentment. So only study, so may also that can build up so much ego and all those things. So also not much get beneficial.
So therefore, then need the study and the meditation together. Đức Mila Ribadas đã nói rằng là nếu mà chỉ học thôi mà không có bước vào con đường thiền định thì cũng chẳng có lợi ích gì. Giống như một con ếch, nó không thể nào mà có thể bay xa được. Ếch thì nó chỉ có thể mà nhảy được những cái khoảng rất là ngắn mà thôi. Do vậy chúng ta khi học cần phải kết hợp với cái pháp thiền, tại vì chỉ học thì cái tâm thức của chúng ta nó không thể nào an định được thông qua pháp hành thiền. Học kết hợp với thiền thì nó mới có một cái kết quả viên mãn. So whatever we receiving a teaching and the hearing, that not just live that way. So which is in order to we can use this method, and when we practice. So for example, if anger comes in our mind, so what we need to practice the antidote, because we need to practice compassion and the wisdoms. So otherwise, if we don't use that antidote and then listening, just like turning to, I hear many times teaching like 10 non-virtuous actions, or 4 noble truths, or 3 noble principles. All those I know very well. But if we know, and then we need to, in order to use this method, but not, then sometimes hearing and then think we know and just live that way. So that is then not really good enough. Nếu mà mình cứ nghe mà chúng ta không có bước vào con đường hành thiền, hay là chúng ta đưa cái giáo pháp đó vào trong cái sự thực hành thiền để chuyển hóa nó vào trong tâm thức của mình, thì rất là khó để mà chúng ta có thể đối diện và xử lý đối với những cái xúc tình tiêu cực nó nổi lên. Chẳng hạn như một cơn giận khi nó ập đến với chúng ta, thì lập tức chúng ta cần phải đối trị bằng trí tuệ, bằng từ bi, để chúng ta hóa giải cái cơn giận này. Còn nếu mà chúng ta nghe, chúng ta không có thực hành thiền, dù rằng chúng ta nghe rất nhiều giáo pháp, nghe về tứ diệu đế, nghe về bát chánh đạo, nghe đi nghe lại nhiều lần, có thể chúng ta nhớ, chúng ta biết, nhưng chúng ta không hành thiền, thì tất cả những cái điều hay đẹp đó của giáo pháp nó cũng không thể nào chuyển hóa được tâm thức của mình. I can tell you one story, If just like we listening and not using this method, and just live that way, and then not much get beneficial. And the long time ago, one Lama called Lama Tenzin Rinpoche. So he's a great scholar. So one day, one foreordained monks wearing very nice dress and looks very mindfulness, that monk come to see that Lama Tenzin Rinpoche. When Lama Tenzin Rinpoche asked him, have you studied Dharma much? Then he said, yes, I did study so much. So then Tenzin Rinpoche asked him, can you tell me which one is 18 hell realms, and 8 hot realms, and 8 cold realms? So then he forgot 2. Then that time, His Holiness Jawakarmapa and Jampal Rinpoche is a very known well in Tibet Lama. So then he said this 16 and then 17 is Karmapa, and 18 is Jampal Rinpoche. Then he put in and the 18 herons, Karmapa and the Jampal Rinpoche, because very famous. That doesn't mean he is a non-respect to Karmapa and the Jampal Rinpoche, lack of the knowledge. Then he put in 18 numbers to Karmapa and Jampal Rinpoche, because of lack of the knowledge. So if we are not enough study, not much having knowledge, so then can be also possible to turn into like that ways. So therefore, whatever we understanding, and we need to using that in order this method, and we can put it in our mind, and we can daily
practice we need to apply in our mind. Và thầy kể một câu chuyện để minh họa cái điều mà nếu chúng ta chỉ nghe giáo pháp và không có áp dụng vào việc thực hành thì nó nhiều khi nó cũng rất là nguy hiểm như thế nào. Tức là lúc xưa có một vị Lama Tenzin Rinpoche, vị là một đại học giả, thì có một vị sư một hôm thì đến thỉnh giáo ngài. Vị sư rất là chỉnh chu và đầy học thức. Với cái vẻ như vậy thì Rinpoche hỏi rằng là chắc là ông đã học rất là nhiều, phải không? Thì vị sư trả lời một cách rất là tự tin, vâng. Như vậy thì Rinpoche lại tiếp tục hỏi, ông có thể kể cho tôi nghe về 18 cái tầng địa ngục như thế nào hay không? Thì bất chợt thì vị sư cũng bắt đầu lôi những kiến thức học thuật của mình ra để nhớ lại và kể. Nhưng mà đến cái tầng thứ 16, 17, 18 thì không còn thể nhớ nổi nữa. Nhưng mà lúc đó ở Tây Tạng thì ngài Kamapa và Sangma Rinpoche là những vị vô cùng nổi tiếng. Nhiều khi mọi người chỉ cần nghe là nhớ tên của các ngài. Do vị sư này không thể nào nhớ được những cái tầng địa ngục thứ 16, 17, cho nên ngài nói luôn đó là Kamapa và tầng thứ 18 là Sangma Rinpoche. Tất nhiên ông không có ý xúc phạm đến các vị đạo sư nổi tiếng, nhưng mà do tâm thức chỉ toàn là những cái kiến thức mà không có được cái sự thực hành, cho nên nó trở nên rất là sáo rỗng và nó lộn xộn như vậy. Chúng ta thấy rằng cái việc học luôn luôn cần phải áp dụng vào trong cái việc thực hành. Có như vậy thì chúng ta mới có được kết quả trên con đường tu tập của mình. So sometimes Dharma practitioners, when we are hearing the Dharma teaching, just we understanding very much like academic, and then we thinking understanding, and sometimes when we understanding, using that as very much like parrot and repeat, and not using this method, and then do many wrong things. Like sometimes we can see whoever be in Dhamma in a long time try to climb like teacher and teach, and then showing as a really aggressive and a big ego, and then sometimes Dharma is turning to which is a business ways, and particularly Sangha community, whatever belong to things. So naturally they can using and their power and their things. So they engage to very serious negative karma. Nếu mà những người thực hành Pháp, chúng ta có cái cơ duyên nghe Pháp nhiều mà vẫn không có đưa vào trong cái việc thực hành, càng nghe Pháp thì nhiều khi những cái kiến thức đó lại dồn nhiều vào trong đầu của mình, trở thành những cái sự học thuật mà không có cái sự hiểu biết sâu lắng về những cái điều đó. Đôi lúc lại trở nên như những con vẹt, nó không có lợi ích nào. Và nhiều khi đi theo con đường học thuật như vậy, cái bản ngã nó cũng lại càng tăng trưởng, rồi lại nhiều khi làm những cái điều sai quấy mà bản thân mình cũng không biết. Chúng ta cũng đã từng nghe nói về những cái điều chẳng hạn như giáo pháp cuối cùng cũng trở thành như là một cái món hàng hóa để buôn bán, rồi các vị thầy lại lợi dụng hay là trục lợi từ giáo pháp, rồi tăng đoàn có những cái chuyện này chuyện kia. Thì tất cả những cái điều đó nó đến từ những cái tâm thức không có được thuần hóa thông qua cái việc thực hành giáo pháp. Tuy nhiên khi mà đề cập những cái điều đó thì nó cũng gây lên những cái bất thiện nghiệp cho bản thân những cái người mà chúng ta gây tạo hay là chúng ta nói về những cái điều như vậy. So whatever we understanding Dharma or receiving teaching, so if we using this method and the practice, and particularly in meditation, so really great beneficial. So if we are good meditator, so before even science doesn't believe like meditation can change personal and the brain functioning, everything. But now scientifically also they are proof
normally we thinking like if you are grow up a bad childhood, like bad family, and the family always quarrel or fighting, and also you have a many negative memory, and then your family have a how to say genetic, like many things, pena addict or many things, if wrong things. So if you are Dharma practitioner, becoming meditator, so eventually you can change. So I saw in the documentary, which is Harvard University, so they are non-Buddhist practitioner, non-Buddhism, but they are very interesting learning meditation. When they are practicing meditation, after 1 week, when they are test their brain much wilder, they are functioning, and more faster than before when they are practicing meditation, functioning like this way. So then all your anxiety and the sadness and the depression, all those are actually healed by only meditation. So without that, so whatever we have, power or positions and materials, so that can make we are more hard, yeah, and more destruction bring into our mind, and very, very difficult. So if we are understanding meditation daily, our life, when we practice it, put effort, guarantee we are, no matter what the situation, so we can in order to handle very easily and very smooth ways, and only in order to meditation can help that ways. Và nếu chúng ta có cơ duyên mà có thể thọ được các giáo pháp, rồi chúng ta có thể hiểu về nó và đưa nó vào trong cái việc hành thiền, thì đây là một cái điều vô cùng lợi lạc, vì bản thân pháp hành thiền là một cái pháp có cái năng lực chữa trị rất là tuyệt vời, và nó có thể thay đổi cả cái nhận thức, thay đổi tâm thức và thay đổi ý thức của chúng ta trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Có những cái báo cáo khoa học nói rằng có những vị có một cái tuổi trẻ đầy sóng gió, gia đình bạo hành, gặp rất là nhiều những cái bất hạnh trong cuộc sống, cảm thấy rất là trầm cảm và vô vọng. Nhưng mà khi có cơ duyên bước vào con đường thực hành thiền, thì chỉ cần thực hành được một thời gian, hàng tuần, 1 tuần, 2 tuần trở đi, thì bắt đầu người ta có thể đo đạc để thấy rằng là thật sự những cái mảng tích cực trong não bộ của các vị ấy đã thay đổi một cách tích cực hơn nữa. Tất cả những cái phần gọi là những cái nỗi buồn, những cái sự trầm cảm, những cái ký ức tồi tệ nó đã được chữa lành. Do vậy rằng là nếu chúng ta có cơ duyên mà chúng ta có thể học thiền, chúng ta có thể thực hành thiền đều đặn, thì chắc chắn rằng trong cuộc sống này chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, thuận duyên và suôn sẻ hơn rất là nhiều trong cái việc mà phải đối chọi với những cái chướng ngại, những cái nghịch cảnh ở trong hiện tại, trong tương lai, hay thậm chí ngay cả trong quá khứ. So meditation is extremely important to our life. So no matter what the situation, so without meditation method, when we are living ordinary life, so we called living in the samsara. Samsara means we have many different angles, many different types of suffering. So we cannot, in order to handle all the unlimitless unhappiness and suffering. So that reason many people commit suicide. Many people also got stroke, all those things. So if you understanding meditation very precisely, every daily life you can practice meditation a little bit, and that can help you daily life. You are peaceful, and especially you practice mindfulness. So without mindful,
So then if you are too much talkative and too much particularly gossiping and wonder or wishing to listen to other people, all the rumors and gossiping, all those things. So that is most really dangerous for practitioner or non-practitioner, because all those negative energy, negative speech is, I can say, really more than this omega virus. So that can eat your brain, it can your energy, everything, negative thought, negative speech, negative gossiping. So if we avoid all those, and when we practice, so you can eventually build up all your immune system very strongly, and your brain functioning, as I says, and very strong, and develop sharp wisdoms. So we can also purify in order to past, present, future negative karma during even very short period time if we contemplation meditation. So during that time we have no negative activities, negative karma correct, and also that can purify karma, which is very, very fast ways. Và khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta thấy rằng là đây chính là một cái phương pháp thực hành vô cùng quan trọng đối với đời sống của tất cả chúng ta. Tại vì nếu mà không có hành thiền đó thì mọi người sẽ thấy đúng nghĩa rằng đời sống này là một cái cõi luân hồi khổ đau, samsara. Những cái sự khổ đau là không bao giờ ngừng dứt. Dù ở dưới cái dạng thức nào đi nữa thì nó luôn luôn hiện hữu và đến bất kỳ với ai và bất kỳ lúc nào. Và chúng ta có thể thấy điều này rất là rõ ràng ở những cái hoàn cảnh xung quanh khi mà rất là nhiều người phải gọi là tự tử, quyên sinh, trầm cảm, đột quỵ, rất là nhiều những cái dạng thức như vậy. Do đó nếu mà chúng ta lưu ý, chúng ta đón nhận và chúng ta đưa vào cái pháp thực hành thiền, dù rằng mỗi ngày chúng ta thực hành một ít thôi, chắc chắn tâm của mình sẽ có một cái sự an bình, một cái sự vững chãi và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái việc thực hành thiền là không tách rời với cái sự thực hành chánh niệm. Nếu mình có được cái chánh niệm thì mình sẽ giảm thiểu đi được những cái gọi là những cái cuộc nói chuyện vô bổ và những cái điều đó thực sự, những cái sự mà nói chuyện qua lại, gossiping đó, nó gây ra vô số những cái phiền não, cái sự hiểu lầm, và nó tai hại như là một cái loại Omicron virus mà thầy nói là nó tàn phá cả cái tâm thức của chúng ta. Do đó nếu mình đã thực hành thiền, chắc chắn chúng ta sẽ tăng trưởng được chánh niệm. Có chánh niệm rồi chúng ta sẽ có được trí tuệ. Và chỉ cần mình thực hành thiền mỗi ngày một ít thôi thì chúng ta tịnh hóa được rất là nhanh tất cả những cái chướng ngại trong cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. So daily our life, so we can try to practice Dharma, and particularly in the meditation daily life. You can even you don't have much time, you can short time morning wake up, and the short time also before going to bed when you practice meditation. So that can bring naturally peace and harmony and contentment. So otherwise, like our life is a very stressful, very busy, and physically and mentally. So that can bring really stressful needs. So then sometimes you can see if you are over too stressed and need a tech in order to very strong disease, and then controlling daytime you cannot eat, nighttime also you cannot really sleep very smoothly, and controlled by drugs. So when they controlled by drugs, so slowly then that can, in order to destroy all our immune system, whatever we have good things in our body, so then not turn into
like normal body. So we are turning to like very much like robber. So therefore, when we understanding meditation, we are really, really fortunate to be Buddhist. We understanding Dharma when you using this method and when we practice. So this can bring source of the happiness and joyful to self, joyful for to others. Và do vậy chúng ta trong cuộc sống này hãy nhớ rằng là chúng ta hãy cố gắng dành một ít thời gian để mà thực hành giáo pháp, đặc biệt là thực hành thiền. Dù là chúng ta có rất ít thời gian thì cũng nên là dành một ít buổi sáng khi mà chúng ta vừa thức dậy, và một ít thời gian vào buổi tối trước khi chúng ta lên giường ngủ. Thì khi mà mình giữ được cái thời khóa như thế, nó sẽ đem tới một cái sự an bình hết sức là tự nhiên, tăng trưởng được cái sự định tâm. Ngoài ra những cái việc khác thật sự cốt lõi nó cũng chỉ mang đến phiền não và cái sự căng thẳng trong cuộc sống mà thôi. Nhiều lúc là chúng ta lại căng thẳng quá độ, nhiều khi là ngày rất là chán ăn, không muốn ăn mà đêm cũng chẳng thể nào ngủ cho được. Nó phá hủy đi cái hệ tiêu hóa, hệ thần kinh của chúng ta. Thiết rồi, người mình cứ như là một cái con robot. Do vậy hãy cố gắng dành thời gian ra để mà thực hành giáo pháp, thực hành thiền, đảm bảo rằng tâm thì nó sẽ an định và có được cái niềm vui, cái sự hoan hỷ cho bản thân mình cũng như là cho cái môi trường xung quanh chúng ta, một cái năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. So when we practice that way, meditation or study or contemplation, so firstly, we daily our life, morning to evening, evening to morning, we can examine. And the secondly, which is we always examine during that time. So we examine to correct positive karma or negative karma. So without we are realizing, without knowing, we always really correct negative karma. Whatever we eating, whatever we talking, wherever we walking, but eventually we don't know how much we correct the negative karma. So when we correct the negative karma, no matter even tiny things, also this source of negative karma result need to repair huge things. So therefore, when we practice Dharma, firstly we believe very strongly cause and the karma effect. So when we cause and the karma effect, we believe very strongly, and then automatically they're coming be mindfulness because we are not engaged in negative things. Và khi thực hành tất cả cái con đường của văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ thì chúng ta luôn phải có cái sự quán chiếu vào trong tâm thức mình từ sáng đến chiều, xem rằng là mọi lúc những cái niệm tưởng nó khởi lên như vậy là cái điều này đúng hay là sai, chúng ta có phải làm những cái điều như thế hay không. Tại vì nếu chúng ta không có được cái năng lực này, chúng ta không có thực hành thì mình sẽ không có đi cái sự quán chiếu. Nhiều khi chúng ta làm sai mà chúng ta cũng không biết, rồi tạo ra những cái ác nghiệp, và ác nghiệp thì phải trả giá, và nhiều khi cái giá sẽ vô cùng đắt đỏ. Như vậy chúng ta có được cái niềm tin nhân quả, chúng ta có được chánh niệm, thì điều này nó giúp cho chúng ta sẽ không phạm vào những cái ác nghiệp như thế. So sometimes when we practice, so looks turn into like Dharma practitioner. So actually, really, when situation comes and cause and the karma effect, not much really believe. So then very, very difficult. When we understanding and when we are not consider engaged to negative karma, so then when you know understanding and engaged to negative karma, and when you are understanding engaged to negative karma, it's totally different. Như vậy là khi chúng ta thực hành mà không có được một cái sự chuyển hóa thật sự trong tâm thức của mình, thì nhiều khi cái vẻ bên ngoài như là một hành giả đang thực hành giáo pháp, nhưng rồi những cái tình huống cuộc sống nó đến, và vì không có được những cái pháp đối trị trong tâm,
thường trực, do vậy rất là dễ dàng chúng ta phạm vào những cái hành xử sai lầm và tạo nên nghiệp. Đó là một cái sự khác biệt rất lớn giữa một người thật sự hành trì giáo pháp và một người chỉ là có cái vẻ hành giả bên ngoài. Like example, if we engage to negative karma, especially when you understanding and then engage to karma, is more heavy than without understanding karma and engage. Like for example, I can tell you one story. In one Kagyu Lama, which is called Rongung Lingjirepa. When Lingjirepa was living in Tibet, this lake is called, which is Yandro Yumsosum. That lake is a very holy lake. So number of his assisting and that Lama went to pilgrimage. So when reaching that lake place, then Lama said, Akaka. Akaka means, how to say, Allah, Allah, and like very sadness, you know. And then he said, he looking at the inside the lake, he said, oh, very sadness. And then when they said sadness, then he's asking, what happened, Rinpoche? Then he told. So then that's a really great practitioner, that Lama Ningjirepa has a many miracle signs. So he said one Lama was during the living time, he using so much public things. So then he didn't put that in the Sangha community. So that negative karma was, when he engaged correct negative karma, he was born inside this lake, a very big fish. So from start from this lake to that end of the lake, his body inside a lake. So he cannot, in order to move his leg, his body, sorry. And then inside his body, many parts, like small other sea animals, continually eating his body, and he's very painful, very screaming. So then all his assistants said, Rinpoche, please, can you show miracle things? Can you show us that? And then he have miracle power, and then he legs like turn into very small leg. Then everybody can see that a very big fish cannot, in order to even move too big his body, and then other animals eating, and his body right side, left side, under and top. So then he said, because when he was one Rinpoche in during Tibet, Sang Lama Tanaji, so he have a black horse riding and go here, there in central Tibet. Like he conduct prayer and healing, and he is known very well, and Lama. And then he have many yaks, sheep, horses, people offerings. But he not using this in the monastery, give it to like all high-ranking people, and give, and the selling, and butcher shops, all those things. He engaged. That reason he was born that kind of situation. So then Lama cry, and then Lama did, and pray, all the healing prayer, and during that time. So even that kind of practitioner, if we engage in negative karma, need to go to that kind of situation. So of course we are ordinary form, if we engage to negative karma, which is very, very serious. Và thầy có kể một câu chuyện minh họa cho cái việc mà dù đã là một hành giả phạm vào nghiệp thì phải trả những cái giá rất là đắt, rất là nặng nề. Thì câu chuyện ở Tây Tạng lúc xưa có một vị Rinpoche, thì vị Rinpoche này đi đến một cái hồ nước mà ở nơi đó có rất là nhiều người đi nhiễu, thì đi cùng với vị có các đệ tử đi theo. Thì khi đến hồ nước này, vị nhìn xuống hồ nước và thốt lên một cái lời tán thán đầy thương cảm khi nhìn xuống đáy hồ.
thì cái hồ nước rất là rộng và sâu, thì mọi người không thấy được chuyện gì đang diễn ra ở dưới đấy. Thì các vị đi theo mới hỏi Ngài rằng là có điều gì mà tại sao Ngài lại thốt lên một cái sự thương cảm to lớn như vậy. Thì Rinpoche mới nói rằng là trước đây có một vị Lama rất là nổi tiếng, và vị ấy hiện nay đã tái sinh thành một cái con cá rất là lớn nằm ở dưới đáy hồ. Và cái con cá này vì cái thân nó quá to, nó không thể di chuyển được. Nhưng cái điều khổ đau là trên thân con cá, toàn thân và ngay cả ở trong miệng mồm và tất cả mọi nơi, thì những cái loại cá nhỏ hơn, những cái loại ký sinh, nó coi như là một cái bãi thức ăn, và nó cứ liên tục đục khoét làm cho vị ấy vô cùng đau đớn từng phút từng giây. Thì mọi người chỉ nghe như vậy nhưng không có thấy được, và thỉnh cầu vị hãy cho mọi người có thể thấy được cái cảnh ấy. Và với cái khả năng của mình, vị đó đã làm cho cái hồ nước nó trở nên cạn đi và nhỏ lại. Thì lập tức mọi người nhìn thấy một con cá khổng lồ không thể di chuyển được nằm dưới đáy hồ và chịu cái sự cắn xé của những cái loài ký sinh, hết sức là đau khổ. Thì vị Rinpoche mới nói rằng cái vị Lama này lúc sống rất là nổi tiếng, vì có một cái con ngựa đen và một đoàn tùy tùng đi đến vô số nơi làm lễ để mà thọ nhận những cái phẩm cúng dường. Và những cái phần cúng dường đó vị sử dụng riêng cho mình, không có sử dụng chung cho cái mục đích hoàng dương giáo pháp hay là tăng đoàn. Do vậy thu thập rất là nhiều phẩm cúng dường và trở nên vô cùng giàu có, nhưng mà chẳng lợi lạc gì cho chúng sanh. Do vậy khi chết thì vị đó đã phải trả cái giá đó và tái sinh thành một cái loại cá chịu khổ đau như vậy. Thì câu chuyện này để thấy rằng nếu chúng ta đi theo con đường thực hành giáo pháp mà không có chánh niệm, chúng ta không biết được những cái việc mình làm là đúng hay sai, thì cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đắt đỏ. So especially this offering belong to thanks for Sangha community. Sangha is which is a lay practitioner, also we call it Sangha, like for example Dharma Center, or foreordained monks non-Sangha, whatever belong to things. If personally using this material, so which is a very, very serious negative karma contact. Like even I think I told, like for example, Nalanda University abbot, which is called Kembo Jamjong. Even he using one bowl of the rice, he thinking, oh, I'm because of Nalanda University abbot, I can able to use. So this negative karma can cause of result. He was born in the hungry ghost, so which is the one Buddha's disciple called Shariputta. When Shariputta had miracle powers, he went to hungry ghost realm. Then see this Nalanda University abbot was in hungry ghost realm. So when he asked what happened, what reason you were born here, then he said, because I was in the I was joining the Nalanda University abbot. I using this Sangha community rice leftover. I eat it. So that reason I was born in the hungry ghost. When hungry ghost born that time, so one leg is in the front, one leg is in the behind, and like that kind of leg. So then he asked, what reason that? So that is when I was living in the Nalanda, because I'm built up so much ego. When I was entered into the prayer hall, I always wearing my shoe. So that is negative karma result. So I was born like this situation. Và một câu chuyện nữa để chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của cái việc làm sai trái nếu không có gìn giữ chánh niệm, đó là sử dụng cái phẩm cúng dường, đặc biệt những cái phần cúng dường là dành cho tăng đoàn, là dành cho tam bảo. Nếu sử dụng sai mục đích, đặc biệt là cho mục đích riêng, thì cái nghiệp sẽ rất là nặng nề. Thì có một vị Kimpo của học viện Phật giáo Nalanda, thì vị ấy đã dùng cái chén cơm cúng dường cho tam bảo mà tự dùng riêng
cho bản thân mình, và chính cái hành động đó đã đẩy vị đó đọa sinh vào cõi ngạ quỷ. Thì sau này Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài khi trong một cái chuyến xuống địa ngục thì nhìn thấy vị La Ma ở trong hình dáng của một loài ngạ quỷ đang chịu những cái khổ đau. Vì thương cảm cho nên ngài hỏi tại sao ra nông nỗi này. Thì vị La Ma kể lại là do đã dùng một cái chén cơm cúng cho Tam Bảo để ăn, và chính cái việc dùng sai mục đích những cái phẩm cúng của Tăng Đoàn và Tam Bảo như thế đã làm cho vị đọa rơi xuống cõi ngạ quỷ này. Và cái hình dáng của cái con ngạ quỷ này thì cũng rất là xấu xí, một chân thì ngoặt trước, một chân bẻ ngược ra sau. Thì ngài Xá Lợi Phất cũng hỏi tại sao lại có cái cảnh như thế này. Thì vị đó cũng kể lại là lúc tôi còn ở trong học viện Nalanda là một vị tiến sĩ Phật học, cho nên rằng cái bản ngã rất là lớn, và khi bước vào chánh điện thì không bao giờ tôi cởi giày ra, và đây là cái quả phải trả cho những cái sự phạm lỗi này. So sometimes people are saying, so even we are fell down somewhere, they said, oh, that's your karma. But actual really karma, whatever we engage. So not many people really believe that way. But whatever we engage to karma and the cause effect is really settled. It's very, very settled. So never missing only one part. So therefore, especially Dharma practitioners, we always need to be mindfulness to particularly in the correct karma. Nhiều khi mọi người thấy một cái vị nào đó đang đi té ngã ngoài đường thì cũng nói rồi chắc cái nghiệp nó sao rồi. Thì cái câu nói trên cái miệng đó thường được nói ra, nhưng mà không chắc là chúng ta có hiểu rõ về nhân quả và nghiệp báo hay không. Nhưng một điều chắc chắn rằng nghiệp là không bao giờ sai chạy. Do vậy chúng ta hãy luôn hết sức cẩn trọng với tất cả mọi cái hành vi và lời nói của mình. Okay, so we can stop here as now question answer if you have any question. Thank you Rinpoche. Và như vậy thì chúng ta dừng cái phần giảng pháp ở đây. Các quý vị có câu hỏi thì xin gửi lên ạ. Rinpoche, one question is that hearing all those stories really scary for most of us who made a lot of the mistakes in the past. Yeah. And so if we focus on the practice of 100 syllables, Doche Senpas only, can purify all the negative karma before. For this, whoever engage in negative karma, or so this whoever engage other people engage in negative karma. For the one who engage with the negative karma, Rinpoche. Yeah, of course, if you practice Dorje Samba with the 4 powers method, so we can, in order to purify. And only one practice enough, Rinpoche. Yeah, if you have a right motivation and you fully using 4 powers method, when you practice, so we can, in order to purify. Yes, thank you, Rinpoche. Câu hỏi đầu tiên là nghe những cái nghiệp phải trả cho những cái hành vi sai trái thì cũng thật sự rất là rùng rợn. Thì câu hỏi rằng là liệu rằng mọi người chắc hẳn đã từng phạm những cái ác nghiệp ở trong quá khứ cũng như hiện tại, thì tập trung vào một cái pháp hành duy nhất, đó là pháp thực hành kim cang tác đọa, trì chú trăm âm, thì có đủ để mà tịnh hóa tất cả những cái nghiệp trước đây hay không? Thì đạo sư trả lời rằng nếu chúng ta thực hành với một cái động cơ chân chính, với tâm Bồ Đề, thực hành chú trăm âm cùng với 4 lực tịnh hóa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể tịnh hóa được. Like if you understanding 4 powers method, when you practice, so past tense, whatever we engage in negative karma, we can, in order to purify. Like for example, Angola and Devji that are killing father and mother. So after realize he engaged to such heavy negative karma using 4 powers method, and also his
attained Buddhahood. So Angola. So when he, after realized all his engaged to killing, so all those negative karma, so then he very strongly regret. And when he practiced, so also he is turning to and the Arhatas level. Chúng ta có nhớ về những cái mẫu chuyện Phật giáo nói về những cái vị đã đắc được thánh quả A-la-hán như là Angola, hay là một vị mà thầy gọi là Deep, tức là từng đã giết cha giết mẹ của mình, nhưng với một cái tâm tràn ngập hối hận, thực hành sám hối cách chân thành, thì cuối cùng các vị cũng đã vượt qua được những cái ác nghiệp đó để đạt được quả vị A-la-hán trong cái con đường tu của mình. That student understanding four powers không? Mọi người có nhớ về 4 cái lực tịnh hóa không ạ? If Rinpoche have time, can remind them about four powers. Yeah, I have time. So, Yes. which is very, very important, the four powers, you know, when we practice. So, firstly, power of refuge. Power of refuge when we practice Lama Vajrasattva. So, our crown of the head, thousand petals of lotus, and the flat moon disk visualization, Lama, and inseparable with the Lama Doji Samba. So we taking refuge. So from today to until reaching enlightenment, that power of refuge. So secondly, so now we realize whatever we done wrong things in the past. So whatever unpleasant, we engage to negative karma. And so now when we realize, thirdly, so now need to confess. Like for example, if you got a cancer sickness, you know you're going to die. Or if you are taking poisons, if you don't have any antidote, you are going to die, you know? So like that kind terrifies. And when now we engage to negative karma, if we are not purify, confess, and thirdly, so if we are died, we are going to hell realms. So no matter whatever like situation, I never ever do again that kind and the negative karma I can contact again. Third one. Như vậy thì để cho cái sự tịnh hóa những cái ác nghiệp nó được thật sự hữu hiệu, chúng ta cần phải thực hành cái pháp sám hối kết hợp với 4 lực tịnh hóa. Thì đạo sư nhắc lại 4 lực tịnh hóa đó. Thứ nhất, đó là lực đầu tiên, đó là cái năng lực quy y, hay gọi là nương tựa vào Tam Bảo, vào Bổn Tôn mà chúng ta thực hành pháp sám hối. Khi chúng ta thực hành kim cang tắc đọa, chúng ta quy y Ngài, quán tưởng đạo sự bất nhị với Bổn Tôn kim cang tắc đọa ở trên đại sen đại mặt trăng, nơi không gian trước mặt, để chúng ta quy y, nguyện nương tựa nơi Ngài từ bây giờ cho đến ngày chúng ta đạt quả vị giác ngộ, để mà thực hành cái pháp sám hối. Thứ hai, đó là chúng ta phải biết ăn năn, nhận biết những cái sai lầm chúng ta đã phạm phải ở trong quá khứ. Chúng ta biết rằng chúng ta đã phạm vô số những cái ác nghiệp. Chúng ta sám hối về cái điều này, chúng ta ăn năn về cái điều này, giống như là chúng ta phải có được một cái sự sợ hãi như là cái người sắp chết và biết rằng mình phải bị đọa xuống địa ngục. Thứ ba là chúng ta phải có một cái thệ nguyện cam kết mạnh mẽ rằng không bao giờ mình lại tái phạm vào những cái lỗi lầm chúng ta đã phạm trong quá khứ. So fourth powers when we visualization Lama Vajrasattva and restoration 100 syllable mantra. So whatever we engage to 6 paramata or meditation, watching essence of our natural mind, whatever may pass and present, future, all the accumulation merit combined together and dedicated to all Mother sentient beings. So that we call the
four powers. Và lực tịnh hóa thứ tư đó là khi chúng ta thực hành pháp sám hối để tịnh hóa ác nghiệp, chúng ta quán tưởng Ngài, chúng ta trì chú, chúng ta tập trung mọi cái sự định tâm vào trong cái pháp hành, rồi những cái điều đó dẫn đến những cái công đức, và bao nhiêu công đức tích lũy được chúng ta đều đem hồi hướng ngược lại cho khắp tất cả chúng sinh. Đó là 4 cái luật tịnh hóa chúng ta cần phải nhớ và áp dụng khi mà thực hành pháp sám hối. One of the questions here that when we offering to the altar with the fruit and cake and many things, and after that we can use that, we can eat that, Rinpoche? Yes, you can. When you offering after that, because offering to three Jews, so you can thanking this giving blessed by three Jews. So eventually, then that is turning into automatically blessings. Yeah, thank you, Rinpoche. Một câu hỏi rằng khi chúng ta cúng dường tam bảo như là hoa quả, bánh, cơm, vân vân, thì sau đó mình có thỉnh dùng được không? Thầy nói tất nhiên là được rồi. Và khi mình dùng những cái phẩm cúng đó, mình quán tưởng đây là một cái sự gia hộ, tràn ngập cái lực gia hộ, gia trì của tam bảo mà mình thọ thực đó. Yes, Rinpoche. Finish. So now, if you're not busy, then we continue the Mahakala now. Yeah, yes, Rinpoche. Yeah. Yeah, thank you, Rinpoche. Như vậy những câu hỏi tiếp theo mình có thể gửi về để thầy trả lời sau. Và bây giờ nếu chúng ta có thời gian thì mình sẽ hành trì Mahakala cùng với đạo sư.